Hello everyone and welcome back to my channel Learn German with Yogeeta. In this video, you will be learning the names and articles of some devices which are used at home. All you have to do is listen to me and repeat. We will first do some devices which help you with the household work. These devices are known as das Haushaltsgerät, das Haushaltsgerät, and the plural form is die Haushaltsgeräte. Die Haushaltsgeräte. So let's begin. Der Kühlschrank. Der Kühlschrank. And the plural form is die Kühlschränke. Die Kühlschränke. Der Herd. Der Herd. Plural form is die Herde. Die Herde. Der Staubsauger. Der Staubsauger. Die Staubsauger. Die Staubsauger. Die Mikrowelle. Die Mikrowelle. Die Mikrowellen. Die Mikrowellen. Der Backofen. Der Backofen. Die Backöfen. Die Backöfen. Die Waschmaschine. Die Waschmaschine. Die Waschmaschinen. Die Waschmaschinen. Der Trockner. Der Trockner. Die Trockner. Die Trockner. Der Geschirrspüler. Der Geschirrspüler. Die Geschirrspüler. Die Geschirrspüler. Der Toaster. Der Toaster. Die Toaster. Die Toaster. Der Wasserkocher. Der Wasserkocher. Die Wasserkocher. Die Wasserkocher. Der Abzugshaube. Der Abzugshaube. Die Abzugshauben. Die Abzugshauben. Der Standmixer. Der Standmixer. Die Standmixer. Die Standmixer. Das Bügeleisen. Das Bügeleisen. Die Bügeleisen. Die Bügeleisen. Der Entsafter. Der Entsafter. Die Entsafter. Die Entsafter. Die Nähmaschine. Die Nähmaschine. Die Nähmaschinen. Die Nähmaschinen. Der Fernseher. Der Fernseher. Die Fernseher. Die Fernseher. Die Stereoanlage. Die Stereoanlage. Die Stereoanlagen. Die Stereoanlagen. Das Radio. Das Radio.
Die Radios. Die Radios. Der Wasserspender. Der Wasserspender. Die Wasserspender. Die Wasserspender. Die Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschinen. Die Kaffeemaschinen. Der Haarschneider. Der Haarschneider. Die Haarschneider. Die Haarschneider. Der Laptop. Der Laptop. Die Laptop. Die Laptop. Das Handy. Das Handy. Die Handys. Die Handys. Das Faxgerät. Das Faxgerät. Die Faxgeräte. Die Faxgeräte. Der Drucker. Der Drucker. Die Drucker. Die Drucker. Der Ventilator. Der Ventilator. Die Ventilatoren. Die Ventilatoren. Der Haartrockner. Der Haartrockner. Die Haartrockner. Die Haartrockner. And the last one is die Kamera. Die Kamera. Die Kameras. Die Kameras. Well done. Danke. Thanks for watching this video. If you like this video, do give me a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe my channel for more videos. If you have any comment or any question, do write them in comment section below. Tschüss und auf Wiedersehen.